Hello and good morning, everyone. Wish you all a very happy new year and welcome to the first session of the English classes. Though the classes had already started for various other subjects, English could not be started. So we are beginning the classes today. So I extend a very hearty welcome to each and every one of you. English ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. So I had already sent you the link of the Google Classroom where we have all the material will be uploaded there. The textbook and other things will be available there. I have already uploaded the textbook. In case you want to download it, you can download it. If you want to print it, you can print it. It is in a PDF format. So we will begin with the text. I will show you the text. You can see that this is the text first module of the textbook. The textbook is titled Words to Deeds. അത് കിട്ടിയിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നോ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. So this is the first module. So there are 4 modules. Each text is composed of 4 modules. So this whole text is for the first semester. Second semester we have another text. So this is for the first semester itself. So we have to complete it as soon as possible because all the 4 modules have to be completed. So I'll tell you how this textbook is organized. The textbook is organized like this. That is, each module will have all the 4 skills. All the 4 language skills. Which are the 4 language skills? Which are the 4 language skills? Yes. Listening. Listen. Yes. Listen. One more. Writing. Speak, listen, write, then. Yes, exactly. Yes. So Reading. yes, listening, speaking, reading, and writing. To remember it easily, you can learn this acronym. That is LSRW. LSRW means listening, speaking, reading, and writing. So these are the 4 skills that we need to acquire. Okay, so all these 4 skills will be available in all the 4 modules. ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ഈ 4 സ്കിൽസും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So the first module will also have listening, speaking, reading, and writing. All the 4 modules will have this. In addition to this, each module deals with one particular theme. For example, the first module, you can see the title. From the title, we can understand that the theme, what could be the theme of the first module? It is titled Nurturing Nature. Can you guess what will be the theme of the first module? എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ? Can you guess what the theme is? It's all about Exactly. nature. It is about nature. And what do you mean by nurture? What is the meaning of nurture? Nurture എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്. It is a new word for many people. What could be the meaning of this? ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ സിറ്റുവേഷൻ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം? To nurture something. വളർത്തുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, കെയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നർച്ചറിന്റെ അർത്ഥം. യെസ് അതുല്യ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ നർച്ചറിങ് നേച്ചർ മീൻസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നേച്ചർ. സോ all the activities in this module, it's an activity based book. It is not just a reading textbook. It is an activity based book. All the activities in this module will be
dealing with, including the core text and the other activities. So everything will be dealing with the protection of nature, that is environmental protection, etc. So that will be the theme. That will be the theme of the entire module. That is, module 1 will be dealing with protection of nature. So I'll tell you also how these modules are organized. Every module will have one core text. So there will be a core text in each module. At least one core text will be there in each module. What is a core text? Core text is nothing but a reading material. You can read and understand. You can listen when somebody reads. You can understand the idea that is discussed in the text, and there will be some questions which are based on the text. It can be a speech, it can be an essay, it can be a story, it can be even a poem. So it could be all these things. All these things can become the core text. That is the main part of the module. So after that, there will be many exercises or activities, some of which may be based on the core text and some of which may not be based on the core text. So this is how these modules, all the 4 modules are organized like this. There will be a core text, then there will be several activities. So in each activity, you will be dealing with different skills like listening, speaking, reading, writing, etc. So this is how we have organized the text. Okay, so let us look at the text. So it begins with a poem, not a poem, just a stanza from a poem by William Wordsworth. Who is William Wordsworth? Wordsworth is famous for. Have you heard of Wordsworth? Wordsworthനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you learned some of his poems in school? Hello, everyone. Have you heard of William Wordsworth? Wordsworth എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Hello. Yes, sir. Yeah. Okay, so he is a nature poet. That is a poet who writes mostly about nature. So that kind of a poet is called a nature poet. So he's an English poet. He writes in English. He was from Britain. So he has written many nature poems. So this is one stanza from his poem where he says that there is a lot that you can learn from nature. That is the idea that is there in this stanza. So he says one impulse. One impulse means one gesture from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. So he says you can learn more from nature than from sages. So there is no need to go to a teacher. There is no need to go to textbooks. He says there is a lot that we can learn from nature. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. വലിയ വലിയ പണ്ഡിതരുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത്. So that is the meaning of this sentence. One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. So what you cannot learn from the sages, you can learn from the nature. So that is the message. Can you name 2 things in nature? Can you name 2 things in nature? This is a question to you. You can answer. Any 2 things that are there in nature? Rain, plants. Yes, rain, Trees, surroundings. trees. Then
mountains, Water water bodies. bodies. Check. Fruits, Fruits, vegetables. vegetables. Okay, the ocean. Everything is part of nature. So these are all part of nature. Everything around us that we see around us, they are all part of nature. Are you also a part of nature? Yes. Yes, we are also Yes. part of. Yes. Yes, we are also part of nature. Like animals, birds, insects are all part of nature. We are also part of nature. So we have to think that we are also part of nature. They are also part of nature. So we should not destroy them, because when we are going to destroy them, we are also destroying ourselves. So after these questions, you can see a crossword puzzle. It may not be possible to do this crossword puzzle without taking a printout of it. So if you can take a print of this, you can do this crossword puzzle. And in this shaded area, when you answer all these questions, in this shaded area, there will be a message which will appear. So about protecting nature. Okay. So this is a very interesting nature puzzle on most of the things that we know about. And when you solve this puzzle, you will get a message here. Okay. But let us not look at that crossword, but we can find the answers for this. I am the biggest and the brightest star closest to your planet. Which is Sun. the bright? Yes. The sun is the closest star to the earth. Okay. I am the tears of nature. Rain. Exactly. Very good. We are the food factory of a plant. Leaves. Leaves. Yes, because it is the leaves which do what is that process called? Photosynthesis. ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അതിന് മലയാളത്തിൽ ഒരു പേര് പറയും. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം. Exactly. So that is the process by which the plant manufactures food. You don't like my sting, but you love what I collect from flowers. Bee. B. I am beautiful and colorful, and you see me amid the flowers. Amid means in the middle of. Butterfly. Butterfly. Exactly. I am the ship of the desert. Camel. Camel. Very good. I have a long neck and and I'm the tallest living terrestrial animal. Giraffe. 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 Exactly. Giraffe. I have a bark, but I do not bite. Tree. Tree. Bark has two meaning. One bark is തോല് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ തോലിന് അല്ലെങ്കിൽ തൊലിക്ക് ബാർക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദ അതർ ബാർക്ക് ഇസ് ദ സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ഡോഗ്. സോ ദർ ക്യാൻ ബി വൺ വേർഡ് ഹാവിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ടാകാം. അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയാ? ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് പല സാഹചര്യത്തിൽ. പര്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നും കൂടി ഇല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? പര്യായം ഇന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നാനാർത്ഥം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാനാർത്ഥം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാനാർത്ഥം. യെസ്. നാനാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാനാ വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥം, പല വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥം. അതാണ് ഇവിടെ പര്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലർ മീനിങ് ആണ്. പക്ഷെ പര്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് തന്നെ പല പേരുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് പറയുന്ന പര്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധര, ധരിത്രി, ധരണി, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൂമിയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്. എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ സാധനത്തിന്റെ പേരല്ല, വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളുടെ പേരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നാനാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. So they have different meanings. They have different meanings in different contexts. Okay, they have the same sound, the same pronunciation. So that is also called a homophones. Homo means same, phone means sound. So a homophone
type it here. Homophone. Homophone means having the same sound, but different meaning, different, sometimes even different spelling also. Different spelling ആയിരിക്കും പക്ഷെ sound same ആണ്. Phone means sound, so homo means same, homophone means same sound, but it can have a different spelling or a different pronunciation. Okay, the last one, we breathe through gills. Fish. Fish. Very good, very good. Fish, exactly. അപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? Save Earth na shade region വരണം. ആ എക്സാക്ട്ലി. ചെയ്തു നോക്കിയ ഐശ്വര്യ അപ്പോഴേക്കും. ചെയ്തു നോക്കി സർ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, നൈസ്. സേവ് എർത്ത് എന്ന് കിട്ടും. ഞാനത് എന്തോ സേവ് ആണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സേവ് എർത്ത് എന്നാണ് ആ മറ്റേ ഗ്രേ സ്പേസിൽ, ക്രോസ് വേർഡിന്റെ ഗ്രേ സ്പേസിൽ സേവ് എർത്ത് എന്ന് പറയണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെസ്സേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ മോഡ്യൂൾ, that we have to protect earth, we have to protect nature, we have to protect environment, etc. So that is the message. So this saving the nature, environment, environment എന്നാണ് ഇതിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. ENVIRONMENT is pronounced as environment. എങ്ങനെയാണ്? Environment. 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 Okay, that is how it is pronounced. Environment. Environment എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. അതിനേക്കാളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എൻവയറൺമെന്റ് ആണ്. എൻവയറൺമെന്റ്. Okay, so we have to protect the environment, we have to protect nature, etc. So that is the message of this. So this is the core text. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഇങ്ങനെ കോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാണാം. കണ്ടോ ഇവിടെ കോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ദി കോർ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ദ മോഡ്യൂൾസ്. എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കോർ ടെക്സ്റ്റ്. ആ കോർ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് there will be questions also for the exam. So this is something we have to read and understand. നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. So the first core text in the first module, that is titled. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിനും ടൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കോർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വേർഡ്സ് ടു ഡീഡ്സ് എന്നുള്ളത്, this is a speech given by a very young child who was even younger than you, who gave a speech on protecting the environment. So she was just 12 years old. അപ്പോൾ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു വേൾഡ് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് this core text. So this is a speech which was given by her. Her name is Severn Suzuki. Her full name is Severn Suzuki. Is a Canadian environmental activist, speaker, television host, and author. She made this inspiring speech in the Earth Summit at Rio de Janeiro. Where is Rio de Janeiro? Rio de Janeiro എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? It is a Latin American കൺട്രിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. വിച്ച് ഇവിടെ ക്യാൻ യെസ്, ആർക്കും അറിയില്ല? ബ്രസീലാണ്. യെസ്, ബ്രസീലാണ്. ബ്രസീലിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. യെസ് അതുല്യ, ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രസീൽ. So it is a place in Brazil. So she has gone to Brazil from Canada. She is a Canadian. So she has gone there in 1992 when she was just 12 years old. She went there for the Earth Summit. What is a summit? What is a summit? ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ആ സിറ്റുവേഷൻ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും തോന്നുന്നു? സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ക്ലൈമാക്സ് ആണോ സർ? അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് സമ്മിറ്റിന്. സമ്മിറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ക്ലൈമാക്സ് എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ മീനിങ് അല്ല. സമ്മിറ്റ് ഓഫ് എ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ. ഓക്കെ, അഞ്ജന എന്തോ പറഞ്ഞു, കേട്ടില്ല കേട്ടോ, സോറി. ഉച്ചകോടി എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കുറെ വാക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് സിമിലർ മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, മീറ്റിംഗ്, കോൺഫറൻസ്, seminar. These all have similar meanings, but they have slight differences in meaning. Summit is a meeting of world leaders. Okay, world leaders. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാർക്ക് ഉച്ചകോടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. G16 രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ഉച്ചകോടി നടന്നു എന്നൊക്കെ. സമ്മിറ്റ് മീൻസ് ഇസ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ്. So they are all meetings. Conference is a meeting, seminar is a meeting, summit is a meeting. Summit, as somebody pointed out, summit has another meaning also. It is also the climax of something. ഒരു കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തിനും സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കാണ്, ഒരു ലോക നേതാക്കളുടെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കാണ് ഇവിടെ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the point is that this girl has gone to attend a meeting of world leaders. And you can imagine how difficult it would be for a child of 12 years to speak in front of world leaders. But she is not afraid. She has confidence that she can present the ideas that she has got. And she goes in front of those people and speaks. So let us see what is the message that she is trying to deliver. Okay, so this is the speech. I hope it is visible on your screen. കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ വോണ്ട് എവറിബഡി ടു റീഡ്, ബിക്കോസ് റീഡിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്കിൽ വിച്ച് എവറിബഡി ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ്. സോ വി വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് സബീന. Can you read the first paragraph? Sabina K.A. Sure. Yes, Sabina, please read that paragraph which is visible on the screen. ഹലോ തൊട്ടിട്ടല്ലേ? അതെ. Hello, I am Severn Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. We are ഇവിടെ വരെ മതിയോ? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അടുത്തതും കൂടെ വായിച്ചേക്ക്, കുറച്ചല്ലേ. We are a group of 12 and 13-year-olds from Canada trying to make a difference. Vanessa, Suti, Morgan, Jesler, Michelle, Greg, and me. So they are the friends. അവര് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. Vanessa, Suti, Morgan, Jesler, Michelle, Greg, and me. We raised all the money ourselves to come 6,000 miles to tell you adults you must change your ways. Exactly. Very good. Thank you, Sabina. So she introduces herself. Before she begins the speech, Severn Suzuki introduces herself. She says, I am representing the organization that she represents. She tells the organization that she represents. What is that organization? It is ECHO, the Environmental Children's Organization. So she introduces what the organization is about. She says they are all children, about 12 and 13-year-old children. They are from Canada and they want to make a difference in the world. So even children can make a difference in the world. So she introduces her friends. All of them have come there. And they have raised, they are children, they don't have any funds with them. They are not working people. So they don't have money. But she says, we have raised the money to come so long a distance. We are coming from another country. We are coming from Canada. We have come from Canada to Brazil, to Rio, all the way. How many kilometers? It is one mile is more than a kilometer. You know that.
So more than 6,000 miles we have traveled. Why have we come here? We have traveled to tell you adults, because she is talking to adults, all leaders of countries, and she is telling them that they must change their ways. What does she mean by saying that they must change their ways? അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യു മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് യുവർ വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ വഴിക്ക് പോകണം എന്നാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ സ്പേസ്? എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? മൈൻഡ് മാറ്റാനാണോ പറയുന്നത്? എക്സാക്ട്ലി ക്രിസ്റ്റീന, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതല്ല. There should be a change in your attitude, there should be a change in your mindset, there should be a change in your behavior. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ she is telling them that you should change the way you treat nature. അതാണ് അവർ പറയാൻ പോകുന്നത്. So it is a change in your mindset, it's a change in your attitude, it's a change in your behavior. That is what she is asking. So she says that she introduces herself. That is the first paragraph. Okay. The next paragraph is this. Anaga? Yes, sir. Sir. Okay, there are more than one Anagas here. Okay, anybody can speak. How many Anagas are there? Anaga Nanda is there, Anaga Babu is there. രണ്ട് പേരുണ്ടോ? രണ്ട് അനക്കയുണ്ടോ? അത് മൂന്ന് പേരുണ്ടോ? How many Anagas are there? മൂന്ന് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്ന് പേർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ കോൾ അനഘ ബാബു, then we will have others. Am I audible? Yes, Anagha, I can read. Coming here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an electron or a few Election. points in the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. So, in the first paragraph, thank you, Anagha. So, in the first paragraph, Severn Suzuki introduces us. So, and the people who have come with her. So, she is well organized in her speech. She introduced herself. She introduced the friends. And in the next paragraph, what she is saying, why am I come here? What is the purpose of my coming here? So she says, I have no hidden agenda. So what is hidden agenda? It is the answer, the meaning is given in the footnote. Footnote. What do you mean by hidden agenda? Ulterior motives. Yes, ulterior motives or secret plans. ചിലര് നമ്മൾ അതായത് ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം, നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള മറ്റുദ്ദേശങ്ങൾ. ചിലർ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ സഹായിക്കില്ലായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഹിഡൻ അജണ്ട ഓർ എൻ അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ്. മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ ഷീ സേസ് വി ഹാവ് നോ ഹിഡൻ അജണ്ട. വി ഹാവ് നോട്ട് കം ഹിയർ ഫോർ എ പിക്നിക്. We have come here for a definite purpose. I am fighting for my future. So we are fighting. What are they fighting for? What is she fighting for? She is fighting for my future. So she will explain what it is. എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനാണ് കാനഡയിൽ നിന്നും റിയോ ഡി ജനീറോയിലേക്ക് വരുന്നത്? സോ ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ്. വൈ ഹാവ് ഐ കം ഹിയർ ഇഫ് ഐ ആം ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ മൈ ഫ്യൂച്ചർ?
And what is this future? What will happen if I lose my future? So when we talk about future, നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ? ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്, ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാം, ഉദ്ദേശിക്കുക, മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. Job. You want to get a job, you want to make money from the job, you want to settle your life, you want to build a house, you want to get married, you want to raise the family. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് Severn Suzuki is talking about. She is talking about the real existence itself. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അവരവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നാളെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ജോലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഈവൻ അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻ ത്രെറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ക്ലോസ് ടു ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ നിയർ ടു ലൈഫ് ദാൻ all the other kind of futures that we think about. She says that losing my future is not like failing in an exam or not getting a job. അതുപോലെ ഒന്നല്ല എന്ന് പറയണം. So it is not like the other kinds of future that we may talk about. It is not like losing an election or losing some money in the stock market. So she says that is not the future I am talking about. I am here to speak for all generations to come. If you want to live in the future, you need to have all the generations alive. So it is not like losing an election or a few points in the stock market. I am here to speak on behalf of the starving children. On behalf of avarkku vendi samsarikkunnu. The starving children. There are many people who are starving around the world, whose cries, who they are crying and they are not heard. So she is speaking, so she is not speaking for herself, she is speaking for the different kinds of lives, human beings, animals, plants, birds, etc., everything. So she is talking about environmental protection. So that is what, there are some while reading questions on the left side. What is Severn Suzuki fighting for? You can see this question. She is not fighting for some war. What is she fighting for? She is fighting for Future. The future, exactly. That is correct. She is fighting for the future. Future not just of herself, but just all of the whole world, of other human beings, of birds, animals, planets, etc. How does Severn Suzuki prove that losing one's future is to be viewed seriously? How can you say that this is something very serious? She says that it is not like losing some Election. Yes, Aishwarya, it is not like losing some election or losing some money in the stock market. It is much more serious. And who does she speak for? She is speaking for everyone. She is speaking for the entire planet. I'm here to speak for the countless animals dying across this planet. Okay. Okay, next Anaga K. Hello. Yes, Anaga. We cannot afford to be not here. I am afraid to go but out in the sun now because of the hole in the ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Yes. We cannot afford to be not heard. So if you cannot afford something, it means you cannot. You have to hear me. You have to hear us. You have to listen to us. If you avoid listening to me, you are going to suffer. So you cannot avoid listening to us because it is dangerous if you avoid listening to me. She says, I cannot go out in the sun now because of holes in the ozone. Ozone, what is ozone? Umbrella of Earth.
Yes, correct. എന്താണ് ഐശ്വര്യ Umbrella പറഞ്ഞു? of Earth. Umbrella of? Earth. Yes, it is called the umbrella of the earth. That is, it is a gaseous protective layer that protects the earth from what എന്താണ് അതിനെ പറയാ, some sun rays which are Ultraviolet rays. exactly അത് തന്നെ. Ultraviolet rays. അതെ. Yes, Christina. So it is those ultraviolet rays, they are very harmful they can even cause cancer and all these diseases. So അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്? Global warming. Global warming is one reason. Another reason is pollution. Some chemicals that we are producing from the factories, the gases that we are emitting. നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെയുള്ള പോകുന്ന പുകയൊക്കെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഓസോൺ പാളിയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഓസോൺ പാളി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടയിൽ ഓട്ട വീഴുന്ന പോലെയാണ്. ഓട്ട വീണ ഒരു കുടയും കൊണ്ട് മഴയിൽ പോയാൽ എന്തുണ്ടാവും? ചോരും, നമ്മൾ നനയും. നമ്മൾ നനയാതിരിക്കാനാണ് കുട പിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുടയിൽ മുഴുവൻ ഓട്ടയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നനയും എന്നതുപോലെ the protective layer of the earth gets destroyed, we lose our protection. When the protection is destroyed, we are likely to get all kinds of diseases, including cancer. So that is why she says the ozone layer is getting destroyed. Not only that, the atmosphere, the air itself is getting, you don't have pure oxygen to breathe today. Even the water that we drink, you have to, nobody can drink directly. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? No, it is all polluted. So you have to filter ചെയ്താൽ പോരാ, പിന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാൽ പോരാ, വീണ്ടും അതൊന്ന് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഇസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് so many kinds of chemicals are there in it. വെഹിക്കിൾസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ എന്താണ്? വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. ഈ വെഹിക്കിൾസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. എക്സാക്ട്ലി. സോ അത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയല്ല. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെക്കാളും ഭയങ്കര പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. It is emitted by all vehicles which run on fuel like petrol and diesel. So these are all dangerous gases, and our air is getting filled by it. So can you stop breathing? You cannot stop breathing. So you are forced to breathe these bad gases which are there in the atmosphere. So that is what she is trying to say. We are destroying ourselves. അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും. നമ്മളൊരു നേച്ചറിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവില്ല. എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ സേയിങ്. We are going to destroy ourselves if we are going to destroy the earth. Okay. Next paragraph, Anaka Nanda. I used to go fishing in Vancouver with my dad until just a few years ago when we found the fish full of cancers, and now we hear about animals and plants going extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamed of seeing the great herds of wild animals, jungles, and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry about these little things when you were my age? Yes. So these are the problems that she sees around, and she tells the as adults. All these people are all important people from different countries who are sitting in front of this little girl, Severn Suzuki. And Severn Suzuki is telling them that these are the dangers that I am seeing around every day. So the fishes are dying. You must have also, it is not something happening very far. Even in our water bodies that we have here, you have read that there are certain kinds of fishes which are missing for the past several years, because these fishes have died because of the chemicals in the water.
So she says even the fishes are full of cancers. Many plants and animals are getting destroyed. They are becoming extinct. What is extinct? Disappearing. Disappearing. Exactly. അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. Vamshanacham. വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് വാനിഷിങ് ഫോർ എവർ, ഡിസപ്പിയറിങ്, വാനിഷിങ് ഫോർ എവർ, വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ക്യാൻ യു നെയിം some animals or birds which have become extinct? Dodo. Dodo. Dodo, Dinosaur. dinosaur, etc. are all examples of extinct animals. They have become extinct due to various reasons. Some natural calamities have happened, or because of the pollution, or many other reasons. We do not know the reason. So similarly, some even today some animals are becoming near extinct. They are almost going to be extinct. For example, the tiger was there were very few tigers in the past few years. The lions are also very few in number. We have around 100 lions in the whole of India. You see, it is just a small number. So they are becoming extinct. So they are going to be extinct. So this is the danger. What happens if they are all interconnected? If one species is affected, the whole food chain is affected. We are not living individually. We are dependent on the environment. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുകയല്ല. We are living in a family. It's a very big family which includes all the plants, animals, insects, etc. We cannot live by destroying everything else. So if something else is affected, we are also affected in some manner. So that is what she is trying to say. All these things are slowly getting destroyed. She says that there are many animals, forests, birds, butterflies around us. ഇപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. If you look around, even in near your house, the number of butterflies that you have seen in your childhood and the number of butterflies that you see today, there is a large difference. Huge difference is there. So she is saying whether there will be some butterflies left for my children to see. When I become a mother and I have children, will there be any butterflies left for my children to see? So that is what she is wondering. She says, I wonder if they will ever exist for my children to see. So she is asking these adults, did you have to worry about these things when you were my age? So I am getting worried because I am worried about the future of humanity. So she is asking them, did you have to worry about these things when you were my age? That is, when you were children. You are all adults. She is addressing, she is talking to adults. മുതിർന്നവരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. Did you have to worry about these things when you were my age? Is it clear? Are you following? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും ഇത്. Can say something. Everyone can speak. ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇത്രയും പേര്, 56 people. ഇതെന്തൊരു ശ്മശാന മൂകതയാണല്ലോ ഇവിടെ. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയടോ. അത് ആരും നിങ്ങളോട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല സാർ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയാന്നേ. എന്റെ ക്ലാസ്സിലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മിണ്ടാവുന്നിരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും ഇത്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എടുക്കണല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, കേക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ എൻവയറൺമെന്റും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ? Do you have such problems? You can speak about those things. You can speak in English, you can speak in English. Otherwise, you can even speak in Malayalam also.
കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം. യു ആർ വെൽക്കം ടു സ്പീക്ക്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നേച്ചറല്ലേ, നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ നേച്ചറിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ഷെയർ സം ഐഡിയാസ്. ഡു ഐ ഹാവ് ടു കോൾ പീപ്പിൾ വൺ ബൈ വൺ, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ? സാർ ആ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെ? ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കാടുണ്ട്, അവിടെ ഇപ്പൊ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോവാ. വൈ ആർ ദേ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്? ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വൈ ആർ ദേ ഡൂയിങ് ദിസ്? അവര് ആ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ, അവര് വേറെ ആൾക്കാരാണ്, അപ്പൊ അവര് അത് കൊടുക്കാൻ പോവാങ്ങാണ്ട. വീട് വെക്കാനാണ് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. So you will see a change in the atmosphere. Are you noticing the change in the atmosphere? ആ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. The heat will increase. ചൂട് കൂടും, വെളിച്ചം ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറാണ്. വെളിച്ചം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ ദോഷവുമാണ്. പക്ഷെ ഹീറ്റ് കൂടും, പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ പോവും. അവിടെ കൊറേ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അണ്ണാറന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. All these things will go. They are all part of our nature. They will go away. Some of them will die also. അവർക്ക് അങ്ങനെ അധികം പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. Some of them will die in the process itself. It's actually we are killing part by part. നമ്മുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയണ പോലെയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തുള്ള സാധനം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയണമെന്ന് തോന്നും നമുക്ക്, ബട്ട് ആക്ച്വലി വി ആർ കട്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് അവേഴ്സസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിരലൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? വെറുതെ നേരം പോകാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിരലൊക്കെ എങ്ങനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണോ അത്? അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. It may be sometime, Ashwati is talking about somebody cutting tree to build a house. It may be sometimes necessary to cut a tree to build a house. That I am not saying that it is wrong. But at the same time, we have to plant 10 other trees. If oru maram murikkayanengil, we have to plant 10 other trees in place of that, in compensating for that. We are not doing it. The number of greenery around us, the plants around us, is getting reduced day by day. എന്റെ വീട്ടില് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാ ഈ വെള്ള കളറില് വലിയ ചാമ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണ. എനിക്കറിയാം, എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. അതിന്റെ ചില്ല എന്റെ വീടിന്റെ അവിടേക്ക് നിൽക്കണം. അപ്പൊ കാരണം ഇടയ്ക്ക് 1-2 കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക്. അത് നല്ല രസം. അതും ഇങ്ങനെ ഒരു റോസ് കളർ പൂ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിടക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം എന്റെ ഇല കിടന്നാലും പ്രശ്നമാണ്, അടിച്ചു വാരി കളയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. വലിയ മരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കിണറിന്റെ സൈഡിലാ നിന്നിരുന്നേ. അപ്പൊ അത് വെട്ടി. അതിങ്ങനെ കൊറേ ഇതായിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഇത്തിരി ചെരിവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഉമ്മറത്തേക്ക് നിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര വെയിലായി. കിണറിന്റെ ഉച്ചക്കൊന്നും അതിന്റെ അഴിക്കോടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൊള്ളും, അത്രയ്ക്ക് ചൂടായി. ഇവിടെ ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്കും എത്തിയിരുന്നില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായി. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങക്ക് മഴ തുടങ്ങുമ്പോ, മഴയുടെ സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇവിടെ കൊക്ക് വരും. മറ്റേ അത് വേറെ തരം കൊക്ക വരിക. അത് ഒരു പുളിയുടെ ഉള്ളിങ്ങനെ കൂട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് വരുമ്പോ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് ചുവന്ന കളർ പൂവില്ലേ, പറയാ കിരീടം, അത് അതിന്റെ ചോട്ടിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ കൊറേ ഉണ്ടായിണ്ടാവും. അപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് കാഷ്ടിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് ദേഷ്യം വരും കാണുമ്പോ. പക്ഷെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നല്ല രസാ. അത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കും ഇത് വരുന്ന സമയമൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ മരം വെട്ടലും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഈ ഉപ്പം കരയൂലേ, അത് അതേ വോയിസിൽ തന്നെ കരയാ.
അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതായിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. Very good, Sharmili. Thank you for sharing that very valuable insight. See, these things we will realize only when we ourselves experience. ഇപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ചാമ്പക്കയുടെ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ the atmosphere is changing, the heat is increasing, you are missing these birds. The sound of the bird, there is nothing so musical or gives you so much of peace of mind, the sound of that bird. And it is all disappearing. We are seeing it in front of our eyes, but we are not realizing. So that is what this girl is trying to tell us. Severn Suzuki is trying to tell us. So we have to do something. We have to tell these people. We have to educate these adults, because don't think that we are young people. Even young people can make a difference. That is what she is trying to do. So when we look around, we will see such problems in society. We have to raise the voice. We have to tell people that you should not do this. You just ask them whether they continue to do it or not. നേരത്തെ അവിടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ മരം വെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുക, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ. Somebody is asking, something will strike their mind. നമുക്ക് അതിന് പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. I'm telling you, just ask them. Why do you want to cut this tree? What are you going to get from cutting this tree? Are you going to compensate by planting other trees? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. So if all these things are getting destroyed, we will also be destroyed in the process. So there are many birds which used to come in my childhood. I don't see them today. For example, one bird is woodpeckers. മരംകൊത്തികൾ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കാണുന്നത്. So there are many birds which have come less in number because of the environmental pollution and also water pollution. The water I get from my well, it used to be so pure and clean, but today it is getting destroyed because all the kind of waste that are getting deposited into the earth in a വേറൊരു waste basket ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൊണ്ട് കളയാനായിട്ട്. The earth is actually absorbing all this chemicals and all these things, and that gets dissolved in the water that is there in the earth, and that is why the water is getting polluted. Okay, some other experience, one or two people can also share something. Okay, please don't remain silent. മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ, ദയവ് ചെയ്ത് മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. Please say something, keep speaking. Because the classroom is the only space where you can speak. So say something. ഹലോ സർ. Yeah. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് തിപ്രയാറാണേ. ഞാൻ പുഴയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കണത്, തിപ്രയാർ പുഴയുടെ അടുത്ത് താമസിക്കണത്. ആദ്യം ഒക്കെ ശരിക്ക് പുഴ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പോയിരുന്നു. പിന്നെ മഴ പെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് 3 വർഷമായിട്ട് മഴ പെയ്ത വഴിക്ക് ഒരു ദിവസം വന്ന് മഴ പെയ്ത പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം കയറി. അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കയറുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാ. എന്താ കാരണം? What is the reason? The reason is that the water is not able to flow properly, അല്ലേ? എല്ലാവരും ഈ വീടൊക്കെ വെക്കുമ്പോ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് സ്ഥലം ഈ പുഴയുടെ വഴിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി മൂടി അവര് സ്ഥലം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ പ്രശ്നമാവാ. That's it. Correct. We are actually interfering with nature. Actually, we should go hand in hand with nature. We have a relationship with nature which we have forgotten. We are now only thinking of, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you must remember that we have a relationship with ourselves, we have a relationship with our family, we have a relationship with society, and we have a relationship with nature. 4 രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട്. So
We have actually forgotten that we have to maintain all these four. And when we forget the relationship with nature, what happens is that we are actually destroying ourselves. One major part of our relationship is getting destroyed, and that is actually going to affect our life. So that is why she says that we have to take a very serious view of this, because it is based on this relationship with nature that all the other relationship exist. ഈ നേച്ചറിലാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഞാനുണ്ടായതും ഫാമിലി ഉണ്ടായതും സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായതും ഒക്കെ ഈ നേച്ചറിലാണ്. So if the nature is getting destroyed, we are going to destroy also. So this is a very relevant example that you have said, that when we are building a house, we are building the relationship of the family. When you are constructing a huge building for the society, you are building a relationship with the society. But I'm not saying that we should not do it. You should build a house, you should build a huge building, but at the same time, nature also should be protected. Is it possible? It is possible. You can see such examples everywhere where green buildings are coming into place, where even when the building is constructed, so proper space and support is also given to the environment. So that kind of a symbiotic relationship, that is what we should have. നിങ്ങൾ ഈ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്. പാരസ്പര്യം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. നൗ വാട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ഈസ് എ പാരസൈറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്. പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതാണ്, പാരസൈറ്റിക് അല്ല, മറ്റുള്ളതിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്. നമ്മൾ പാരസൈറ്റ്സിനെ പോലെയാണ്, മറ്റുള്ളതിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്. വൈറസ് ഒക്കെ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്, മറ്റുള്ളതിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്. So that is the kind of life that human beings are now leading. Whereas we should switch over, we should change over to the symbiotic kind of relationship. So that is what Severn Suzuki is trying to tell us in this through this speech. We will discuss more of this in the next class. So I think if you don't have any other questions or something, we'll stop and continue in the next class. Okay? Is that fine? Yes, sir. Okay, sir. Okay, so thank you for joining. Have a nice day and goodbye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.